хотела попросить Ребекку, ты скажи ей, что может ли она сказать здесь, что она подтвердила мое участие, то есть что она мне делала, ну, как бы просмотр, и что она видела меня в программах. Это для людей. Mhm. Mira has a favor to ask you for the audience. Mhm. Can you, because you did the reading for Mira, and you can confirm that she was a part of the space program, can you confirm it, please? Yeah, it sure looked like it to me. Yeah. Yes, it did. And a few different things there. But I was also curious about the reading that you had done in which I showed up. That was, yeah. Yeah, so I guess we're talking about a couple different things here. I don't remember your reading verbatim. I do readings for so many people, but yes, you were definitely had a lot of program memories there. A lot of program experience. Да, Ребекка говорит, она очень много делает чтений, и она, конечно, подтверждает. Она не помнит всех подробностей чтения тебя, но да, 100% ты была частью этой программы. И также она, может быть, тебе есть что сказать о том, когда ты ее видела? Ну, это не я ее видела, это Ильяна ее видела. И, собственно, мы сейчас с этого и начинаем, что Ильяна, когда делала мой просмотр, то есть она увидела меня и Ребекку. Вот, в теме клонирования на базах, где делают клонов. И, собственно, вот про это я и хотела начать, что Ребекка помнит об этом. Mira says, yeah, that's exactly what she wanted to talk about. It was not her who saw you in her reading, but actually Ariana. Mhm. And she saw Mira and you, Rebecca, together on a station where clones are created. Yeah. Do Yeah, you this have was, anything to comment upon it? yes, absolutely. I have a lot of comment on that. I have a lot У of меня comment. много есть что сказать на этот счет. Yes. Well, my experience with this was in I think in the reading that Ileana did was, with both of us in the Kuiper Belt, and anybody who's watched my previous interviews probably knows something about my experience being owned by the Draco Empire out in the Kuiper Belt as a cloned, weaponized soldier. Yeah, so this was really interesting to me, and the parts of she mentioned, of course, the big cloning facility there. In the Kuiper Belt, and also, of course, the general theme of dark alien run human abduction programs that are taking people to be cloned, and as well as I think humans as physical commodities, as cloned, especially cloned human as commodities in the what I would call the slave trade, which I wasn't involved with protecting Draco assets with out there in the Kuiper Belt, directly connected to the slave trade. Мгм. Ребекка говорит, что да, те, кто уже смотрели предыдущее интервью с Мирой, они наверняка помнят, когда она рассказывала о своей истории, о своем опыте, что она была на службе у Драко, ее клонировали, и, несомненно, эта станция существовала. Can you please repeat the name of the station of this facility? Yeah, well, Kuiper. for myself, I was located on a large planet in the Kuiper Belt that I only know of as Planet X. In Ileana's reading, she just mentioned the Kuiper Belt as a general place where there was a large cloning operation going on. Мгм. Вот она говорит, точное место положения этой станции клонирования неизвестно, есть только общие данные, что это пояс Койпера в Солнечной системе. И да, вот об этом мы поговорим сегодня. Is there anything special you wanted to share about this experience once again? Yeah, there will be. Let me mention one more thing. I think this is important to both Mira and I, because in the reading, I have that reading actually right here. Она кое-что хочет сказать, что, возможно, будет важно и для Миры также. Сейчас она посмотрит в этом
просмотре. Yeah, Освежить. so the first part of the remote, I'm reading directly from what the reading offered here, and this was a reading done by Ileana for Mira. The first part of the remote viewing shows that there are positive Starseed Nation programs that send starseeds through star portal systems to help stabilize other planetary systems. Да, вот она сейчас читает конкретно из этого чтения Элианы. Действительно, подтверждается тот факт, что существуют такие станции, учреждения, а также похищение людей через порталы с целью стабилизировать или улучшить положение на других планетах. И ранее она еще говорила о так называемой торговле людьми или рабстве. Yeah. Okay. And then she goes on to say that the Antares portals have a huge starseed program happening. Both the females in the remote viewing are connected with the positive starseed program, as they are portal travelers and anchors to the Antares portal systems. And the reading is long. We're not going to go into the whole thing here, but at some point, Ileana identifies one of the two women, other than Mira, as myself, Rebekka ROUZ. When Ileana contacted me, she had no idea. She said she had no idea about my story. So I hope that makes sense, how I'm fitting into Mira's reading. Go ahead with that. И она возвращается к просмотру Элианы, когда она там увидела двух женщин. Одна из них была Мира, это было известно, а во второй она узнала Ребекку РОУЗ. И в то же время ей ничего не было известно об опыте Ребекки, о ее истории в этом всем. Вот как Ребекка очутилась в просмотре Миры. Окей? Yeah. Well, and so what I found interesting is that I would absolutely agree with this, that I've always had a very strong connection to Antares, and I've always known that I came through that portal from the Andromeda Galaxy to work in this area of space, right? So this I thought was really spot on. And Mira, I wonder if did you want to comment on anything on that yourself? Can you please repeat the name of that place? Oh yeah, Antares, Antares. It's a star within the Scorpio constellation. Вот звезда Антуриус. И она, Ребекка, подтверждает, что как раз оттуда она и явилась. В то время, когда Элиана вас увидела вдвоем. И также она хочет спросить, Мира, может быть, ты можешь что-то еще добавить или хочешь прокомментировать Конкретно вот этот об этом момент я вступлении? ничего не могу прокомментировать. Я только знаю, что я хожу по порталам постоянно. То есть вот это Ильяна точно сказала. То есть я их вижу как, они открываются у меня в комнате, как белые такие порталы, просто белый свет. То есть это как вспышка, оттуда кто-то может выйти, может не выйти. То есть по-разному это всегда происходит. Будешь переводить или дальше? Yeah, Mira also has a story to share with you. She constantly goes through portals, and this is where Eliana is right. So she saw the portal, and how does it usually happen? It can be anywhere. It can be in Mira's room. Sometimes it's like a white flash. Sometimes somebody comes out of it, but not always. Yeah. Я не знаю, связано это с Антаресом или с Андромедой, потому что Ильяна сказала, что я больше связана с Андромедой, да, в генетике у меня, поэтому я точно знаю, что я с ними общаюсь, они мне помогают. Антарес, не Антарес, я просто не знаю, может быть, как бы я с ними общаюсь, просто я не знаю, может, как они выглядят, то есть точно, да, то есть я не даю названий, как бы, поэтому не могу точно сказать про Антарес. Yeah, and she also confirms that she has stable contact with Andromeda, but she's not sure about Taurus. Maybe she has or she had contact, but she can't confirm it
For sure, absolutely. Yeah. Yeah. Well, and I think as Mira and I have spoken independently, you know, a lot of times we'll have program memories coming up and we don't always know where they are. Or being at an underground base, like for me, I've got underground memories and I don't know exactly where they are, so I can totally understand that. Yeah. Мгм. Вы уже однажды общались с ней на эту тему, а конкретно о том, что иногда всплывают воспоминания из программы, и в то же время нет четкого понимания, где это происходило. У нее не раз такое было. Точно так же, может быть, и в твоем случае, который ты описала. Yeah. Да, к сожалению, я не знаю названий программ, поэтому я вот и обратилась и к Ребекке, и к Ильяне, чтобы они мне прояснили этот момент, потому что мне очень сложно, воспоминаний целая куча, и пытаюсь в этом разобраться одна, получается. Well, that's where Mira needs help. She has a lot of memories, really a huge amount of memories, and she needs help with clarifying it. That's why she contacted you and contacted Tatiana. Maybe she hopes you could help her to make it more clear. Yeah, and also figure out how you can also be kind of helping to unblock yourself in a way. So yeah, we can talk about that off camera, I think. Yeah, there's a lot to that. Да, а также способы, как можно и самостоятельно себя, она это назвала, разблокировать. То есть снять все блоки, которые стоят на тему воспоминаний и деталей, но не на камеру. Going back to the reading, though, I think the important part is that, you know, what we're getting at is that a lot of people as starseeds are coming through like benevolent, let's say, as it's called by Ileana here in the reading, like for us, Antari's starseed program of envoys. Programs where starseeds from different planets come to Earth to keep the light field stable on our planet for a better world and to shift the event horizon. Yeah. Ну, она сейчас озвучила, коротко назвала это программы, во время которых инопланетяне, представители вообще других миров прибывают на Землю, чтобы поддерживать стабильность хоть какую-то, а также двигать события, управлять событиями. И хоть названия всех этих программ, да, можно и не помнить, но суть у них, в принципе, похожа. Yeah. And also, I'm curious, you know, to listeners and people in the audience, like maybe this shifts your idea of what you're doing here. Like probably people in the audience are already identifying as starseeds, but maybe to consider that more fully, like, you know, do you have a particular mission here? And is, you know, how does this speak to you individually, I guess is what I'm saying. И она, Ребекка говорит конкретно, это она хочет уточнить для аудитории, которая смотрит. А если они смотрят твой канал, то они тоже как бы себя с этим идентифицируют и допускают, да, возможность этого и даже согласны с ней. Вот самое главное, как это... почему она затронула эту тему. Может быть, кто-то в аудитории сможет вспомнить, к нему придут отрывки воспоминания или больше воспоминаний о их миссии здесь. Yeah, so I guess I'll jump into my memories around the Kuiper Belt stuff, being in the Kuiper Belt, and I don't actually remember being in a cloning facility proper there, but like I said, I was owned by the Draco toward the end of my long, like 20 and back service. Когда Ребекка хочет приступить к своим воспоминаниям о поясе Койпера, и она была его частью, ею владели Драко, и она была в трудовом рабстве там. Okay. Yeah, thank you. So довольно долго. Yeah, and it was so oh gosh, I'm trying to figure out where to dive into this, I guess, but giving a little recap of initially how did this all begin for me. So I haven't given that on your channel before, Mira, so I will
give a little brief bit on Mars. Мгм. И она точно не имеет воспоминаний именно о месте, где ее клонировали, но в то же время она еще не делилась историей об этих воспоминаниях с твоей аудиторией мира и хочет сейчас подробно рассказать именно об этой программе. Yeah. So, yeah, let's see. Back in '82, I was taken with a twin. I was twinned with a little boy named Dean. We were both 9 years old. This was at a Navy base in Chicago, north of Chicago. We were psychically bonded, sexually bonded, chemically bonded, and emotionally bonded. Bonded in all ways, spiritually bonded, and sent to Mars to become built out as what we would commonly call super soldiers. Мгм. Начиналось все так. 82-й год, и она была с мальчиком, ее клонировали и как бы связали вместе с мальчиком, которого звали Дин, тогда им было по 9 лет, и их похитили и связывали абсолютно, создавали привязки на всех уровнях, биохимически, духовно, сексуально, и их отправляли потом, да, на Марс, быть так называемыми суперсолдатами. Yeah, thank you. And we'll bring this back out to the Kuiper Belt and Planet X. This is just giving a little background on that so that people have some context. So Dean and I were both over time trained on ground command and to operate vehicles through consciousness and trained as pilots. Ее и этого Дина очень серьезно тренировали, больше всего на роль пилотов, то есть они управляли при помощи подсознания летающими машинами, их готовили быть пилотами. Yeah, thank you. We were also altered so that we were what I would call cyborgs or altered with technology. So you're part human and part technology, part electronic, part biology. Да. Также видоизменяли их тела, то, что она называет, были практически киборгами, то есть были части человеческого тела, была электроника подключена, были и нечеловеческие части тела, технические. Yeah, and we were mostly working for what would be called as Mars Defense Force or protecting the Mars colonies at the time. This is a long time ago, but yeah, a lot of our work was really, there was a lot of like kind of boring downtime in which we were just on patrol on ground or in the air. И занимались они по большей части обороной, защитой колонии Марса, и ничего особенного не происходило, говорит она, долгое время, то есть были довольно заурядные патрули, частью их работы. Yeah. And I think that kind of brings us up to where I could jump off into being cloned many times. And like when they build you out into a super soldier, I think always part of the plan, or at least in my generation of the program, it's always that you have a lot of backup clones because they know you're going to be killed in battle at some point or something's going to happen and they need the clones. И сейчас она хочет уже перейти к той части, когда она помнит, что ее много клонировали. Люди, которых в то время похищали, ТКП создавали очень много клонов тогда, потому что они знали, что их суперсолдаты будут постоянно убивать, и они будут драться, поэтому нужно было много клонов. And so there's also another reason the cloning happens because as was mentioned previously, clones are commodities and they can be sold on the black market in the galaxy as part of the slave trade. Еще одна причина такого частого клонирования в то время, клоны тогда рассматривались, можно сказать, как товар, и их перепродавали.
и была торговля клонами. Yeah, so after so many years of you know the creation of the super soldier, so to speak, is precise, and it's over many years and a lot of time and energy and investment in all of that, so they can make their money back by selling us off. And I was sold to the Draco Empire. Мгм. И, конечно, те, кто похищали Ребекку и ей подобных, они инвестировали много лет, много технологий вот, в создание такого суперсолдата, и потом, чтобы окупить все свои инвестиции, их еще дальше перепродавали. И вот Ребекку продали Драку. Yeah. And I think it was always known that I would end up being owned by the Draco. I worked under them when I was working at the Dark Fleet base on the moon previously, which was also an extension of the galactic slave trade. That was one of my earlier abduction or my lab experiences. Она говорит, что она уже до этого осознавала, что ее продадут, отдадут Драку, потому что до этого она уже работала с ними, даже под их началом, командованием в немецком темном флоте, которое это было одно из самых ранних ее воспоминаний и участия в программе. То есть она это предвидела. Окей? Yeah. Yeah, and I think this is all connected back to what Ileana had said as well, and corroborated that all of the cloning operations going on, not just in closer to Earth environment or on Earth, but very far. I mean, the Kuiper Belt is as far as you can go out. You know, very far reaches of our solar system. Yeah. И это также дополняет то, что говорила Риана о клонировании. То есть клонирование проходит как на Земле и для Земли, так и, можно сказать, повсюду очень много таких мест. Например, пояс Койпера, о котором говорит Ребекка, это очень далеко. Это, наверное, самая дальняя точка вообще, куда можно попасть. Yeah. And so tied in exactly to this is what I mentioned briefly about the galactic slave trade. So at the time, and this is a while back, the Draco were in command of it was a galactic slave trade hub at that time. And so myself and many other pilots were protecting a huge Draco mothership that was off of the planet, like in the atmosphere, off of planet X as I know it. And it was all ships coming and going with cargo and taking beings off world and out of our solar system. So this is let me let you go ahead with that. This is a lot of words. И говорит Ребекка, что почему она вообще затронула тему торговли клонами, торговли рабами. Драку тогда, в то время, они, можно сказать, главенствовали на этом рынке рабов, суперсолдатов. И Ребекка помнит, так же, как она охраняла несколько их крупных кораблей, и там все время были какие-то транзакции, операции, то прилетали, то улетали, то с грузами, то с вот, людьми непосредственно, клонами, товарами. Была очень активная торговля. Окей? Yeah, so a lot of the trade was with like ET hybrids, human hybrids, clones of all kinds, experimental beings, body parts, human glandular system parts, and engineered beings such as myself that were more like clones or weaponized kind of hybrid type of creatures. И торговля велась всеми возможными видами существ. Там были не только клоны, там были различные гибриды, а также выведенные из человеческого организма железы, вот какие-то
существа на основе этих человеческих желез, а также такие, как Ребекка, более характера киборга, собранный из разных частей. Mm. Ты можешь Yeah. спросить, я помню такой момент, в общем, что меня в детстве еще совсем маленькую продали как раз другой цивилизации какой-то, это была нечеловеческая цивилизация, и перевозили нас в клетках, но в клетках не как рассказывали, да, а там такие ящики были металлические, просто ящик цельный, то есть они стояли друг на дружке, и в ящиках было отверстие круглое. Вот помнит ли она такие ящики? Просто мне надо проверить мое воспоминание. Mhm. Mira has a memory that she wants to share with you and maybe check if it's right or wrong. When she was a little girl, she remembers being taken to, and she was sold to some non-human civilization, and they were transported in cages, but not cages that we know them like cages. They looked like metal boxes with um, round holes in it. Do you remember anything of that kind? I remember cages. I don't know about the boxes with the round holes. I don't think I have memory of that particularly, the specific type of cage particularly. But there's so many different, over the years there were so many different kinds of, things that they were doing. I mean, I'm not doubting that the memory is real. Yeah. Ребекка помнит обычные клетки. К сожалению, она не помнит таких, как ты описала, металлических коробок с круглыми отверстиями. И в то же время она говорит, с годами все менялось, и у них были частые изменения. То есть, может быть, когда она была, такого и не было, а чуть позже появилось. Но конкретно у нее воспоминания отсутствуют такое. Yeah. And do you remember, you said you weren't sure who it was or where they were taking you particularly, is that right? Правильно она поняла, ты, когда в этих клетках вас транспортировали, ты не знала точно, кто вас забрал или куда вы направлялись? Нет, я ничего не понимала, поскольку мне было года 3, и вот военные люди, да, продавали нас, ну, собственно, уже цивилизация какая выбирала гибрида, да, поскольку я была гибридом. Я помню, что они на стеклянных планшетах показывали, то есть наши показатели, и цивилизация выбирали себе гибридов, то есть вот так вот меня продали в какую-то цивилизацию. М. Mira doesn't remember which non-human civilization it was and where it was, because she was around 3 years old. Mhm. She was too young, and all she remembers are people in military uniform who were selling them to some non-human civilization, and they looked for hybrids. They chose hybrids. They had some kind of glass pads, glass devices where they showed the information about these hybrids, and Mira, she was a hybrid. That's why they Yeah. chose her. Yeah. Yeah, that's what it felt like when you were talking about it. It was almost like what do you call it? A training or a vetting or looking to see if you were the right thing. So they had to take you and test you out and so on. М. Ребекка говорит, сейчас, когда-то Мира рассказывала, ей тоже какие-то такие подобные пришли воспоминания, что вот эти экраны, которые ты описала, то есть стеклянные, они были по параметрам, выбирали, которые им нужны, и даже потом тестировали, да, еще дальше был отбор. Пройдешь ли ты именно то, что это надо им или нет. Yeah. Yeah, I don't
I don't remember children out in the Kuiper Belt. I mean, all the memories that I have of the cages are on Earth. And like Dean and I were kept in cages at Great Lakes Naval Station, north of Chicago, before we were sent to Mars. And that was military. That was all U.S. military. Мгм. Ну, в этом поясе Койпера, о котором Ребекка говорит, она не помнит там детей. А, Ну, конечно, было еще огромное множество других мест. И насчет ее и этого юноши Дина, их держали в клетках до того, как отправить на Марс. Было к северу от Чикаго, и там их держали, тренировали. Окей. Yeah. Is there more on that, Mira, for the moment? Что-то еще на эту тему хочешь обсудить, Мира? Да, вроде нет, я просто вспомнила, пока она рассказывала, я подумала, может быть, это имеет отношение к поясу Койпера, вот про клетки поэтому спросила. Yeah, that's why she asked about cages. She thought maybe this memory of her can be somehow connected with the Kuiper belt. That's why she asked. But Oh, okay, yeah. if no, then if you say there were no children there, we may go on with your story. Okay. All right. Yeah. It's an interesting question, because when I think about it, there weren't, at least in the situations I'm remembering with the Draco, there weren't children there. I mean, it was all hybrids and ETs, but not human or human hybrid, like babies or kids. Yeah. Да, она еще раз сказала, что за свое время службы там она не помнит детей, младенцев. То есть там были гибриды, и это были нечеловеческие гибриды, а также там были вообще представители других цивилизаций. Но даже вот людей она не помнит. И Я детей хочу тоже. добавить еще про пилотирование, что у меня много воспоминаний как раз пилотирования кораблей с помощью своего сознания, когда ты сливаешься с кораблем сознанием. Вот, может быть, это было в поясе Койпера. Мгм. Mira wants to add a little detail about being a pilot, like you and Dean were. Yeah. Mira has really many memories about using her consciousness to control a vehicle, being a pilot. Maybe this happened in a Kuiper belt. Yeah, it could have happened like in the Kuiper Belt or on Mars or anywhere out there in space, because all the vehicles are consciousness driven, I think, as far as I recall through my own training and experience. Yeah, absolutely. Да, это могло быть в поясе Койпера, но это также могло быть где угодно, на Марсе, потому что, насколько ей известно, из ее опыта, из ее обучения тогдашнего, все летательные аппараты контролируются при помощи сознания, разума. То есть Yeah. встраиваются. And my memories out there with the Draco, either I'm on the mothership, like off duty, or I'm out patrolling it's a solo, single fighter craft. So it's just myself, but there's a lot of us doing the same task, and we work in unison. And the craft was super high tech compared to what I was operating on Mars. It was out of the beyond the beyond, like tech advanced with that Draco craft. Yeah. Мгм. И ее воспоминания о летательном аппарате, которым она в поясе Койпера управляла, то есть такая монолетательный аппарат, где только пилот находится, но таких очень много. И они на них патрулировали, а также и находились в главном корабле. И по сравнению с тем, чем она управляла на Марсе, это было намного более технически развито, то есть вне всякого понимания. Yeah, and the craft that I operated there in the Kuiper Belt was nobody else. You wed to it so completely that nobody else can even operate your craft. Like so mind to mind wed, it was like the craft was part of me, even when I wasn't in it. Nobody else seemed to be able to take it.
I think that's kind of an interesting point as well. Да, еще одно интересное замечание. Ребекка хочет добавить, что а, настолько там это было технически развито в поясе Койпера, что ее летательный аппарат и вообще с каждым пилотом так сильно сливались разум и вот эта машина, что даже никто другой не смог бы и управлять уже, потому что было сильное слияние разума пилота и машины. Потому что они генетически настроены друг на друга, поэтому, конечно, не смог бы. Да, это я тоже помню. Mira also remembers that vehicle and the pilot are genetically Yeah. connected, and she also remembers this. Yeah, very cool. I appreciate knowing that. It's so advanced. I mean, being owned by the Draco was really a terrifying experience. And I would try to never make eye contact with them because they were very punitive. Мгм. Да, Ребекка благодарит тебя, Мира, за то, что ты тоже вспомнила об этом и подтвердила это воспоминание. И она говорит, что служба у Драко — это поистине пугающий опыт, ужасное воспоминание. Она помнит, что она избегала даже контакта глаза в глаза с Драко. Я помню самое жуткое, наверное, это про черную жижу, что и вот хотела у нее спросить, когда нас сюда отправляют, то есть они же убирают из наших тел эту черную жижу, меня прямо не оставляет в покое, это мысль просто. Может, она знает что-то. Мгм. Хм. Mira also wanted to ask about the black substance that is used for the bodies. Do you know what I mean? Yeah, the black goo. I don't have Black goo, particular yes. the black goo. I don't have memory particularly and personally of that, so I wouldn't be the best to comment on it here. But I know what you're talking about. Yeah, yeah. But she says maybe if you know when they are taken back to Earth, is the black goo taken away or does it remain in the body? I think that depends a little bit. I'm not, like I said, I'm not an expert on the black goo. I'm not really sure. Does she have? What does she remember about the black stuff? В общем, Ребекка говорит, что у нее конкретно нет воспоминаний о черной жиже, поэтому она не лучший информатор. Но что ты помнишь об этом мире? Может быть, сейчас ты что-то скажешь, и ей тоже придет больше информации. Я помню немного, и тут вот надо разбираться, поскольку это я видела в погружении, как бы специально смотрела. Вот. Что-то специально, что-то нет. Вот то, что не специально, это я помню огромные бассейны с этой жижей, куда приходили почему-то женщины, то есть и с детьми, с маленькими, вот с грудными, там они сидели. И я помню, что меня туда тоже привели, правда, я была без ребенка, но тоже сидела в этом бассейне, я понимала, что там вот что-то неприятное такое происходит. То есть как-то она проникает, что ли, через кожу, что-то делает. Ну, переводи дальше, потом расскажу. Mira remembers sometimes she did readings about this, but sometimes she just gets this information. She remembers big pools with a black goo, and women were taken there to the pools. Sometimes women with children, with babies. Mira was without a baby, so they had to remain sitting in these pools. And she realized that this was not good, that maybe the black goo was going through her skin. She remembers this as a very unpleasant experience. Еще одно воспоминание. Это было, когда меня позвали на какую-то планету Драка. То есть какое-то было у меня повышение.
то ли до адмирала какого-то меня повышали. Я вот не очень понимаю в должностях. И, в общем, меня пригласили на их планету, и там мне Драко дал, как бы не сама королева, понятное дело, а вот один из принцев, я так поняла, дал мне в каком-то огромном зале, там у них как бы за трон заходишь, если так это можно назвать, и там была небольшая комната, и там мне дали вот чашу с этой черной жижей, и мне надо было ее выпить, собственно. Вот это надо подтверждать воспоминания, это я не уверен. Мгм. Mira also has a memory about being on a Draco planet or mothership, and it was in a big hall, and there was a big armchair, and behind this armchair where the queen was sitting, or somebody else in a big position, first Mira was taken into a higher position, maybe an admiral, but she doesn't really know the positions of this program. So behind, she had to drink a glass of black goo. First, she was promoted to a higher position, and then she was taken somewhere, and she had to swallow this black goo. Yeah. Это может быть наложено, я не знаю, я говорю, это я вот в погружении смотрела, поэтому я не уверена в этом воспоминании. Но надо разбираться. Mira says she's not really sure about how eligible this memory is. This must be researched a little bit deeper. This requires more readings, maybe. Yeah, it unfolds over time. I think I can corroborate that all the memories come in over years, really. That's my own experience of it. Да, Ребекка говорит, что у нее было так, что воспоминания все приходили и приходили со временем и разворачивались и дополняли друг друга. Так что, скорее всего, ты тоже будешь дальше вспоминать. Я вспоминаю, кстати, хотела у нее спросить, если она сейчас ответит про последнее воспоминание мое недавнее. Yes, Mira confirms, and she can corroborate with your experience, because for her, it is also the process of unfolding. And she wanted to share one of her recent memories. Maybe you could also comment upon that. Да, говори, Мира, какое воспоминание? Воспоминание, и что самое удивительное, оно вроде бы было такое фантастическое, это воспоминание. Вот, воспоминание про Бангкок, Таиланд, что нас туда забросили, как бы, и я там поступила на службу по контракту. Я хотела у нее спросить, просто помнит ли она такие татуировки у суперсолдат. Нам делали на левом запястье. Там в центре была голова ворона слева и голова сокола справа. Вот, может, она что-то помнит про это. One of her recent memories is like being taken to Bangkok, Thailand, and she had a job contract there as a super soldier. And she wants to ask you, do you have any memories about the tattoos that they had to make on their bodies? The tattoos were on the left wrist, was like a circle, and inside there was a raven head and an eagle head. Вокруг еще были как крылья. Вот вокруг этих голов, по-моему, крылья были. And probably there also were wings around these heads. Yeah, I don't have my own memory of that. I don't know, but I know the tattoo is a kind of branding and an identifier, right? So and I've seen that with clients. Yeah. У нее нет личного воспоминания о таком тату, но она знает, что да, татуировки — это такой как логотип, опознавательный знак в разных программах, и
с клиентами, с которыми она делала чтение, не раз тоже была тема тату. Но такое она не встречала. Понятно. Там еще после первого задания, я помню, что нам забивали татуировку, как у Анджелины Джоли. Сзади на спине, тоже слева забивали. Татуировка называется сакьянт. Это кхмерская татуировка. Вот про это, может, она что-то знает. То есть там как ритуал проходил, прямо палочкой с иголкой. То есть не машинкой, а палочкой с иголкой нам выбивали вот это вот. То есть целый ритуал проводился, посвящение такого. She also remembers after their first completed mission, there would be a ritual. They got another tattoo, like Angelina Jolie, on the back, on the left side, and the name of this tattoo is Sakyant. It's Khmerская. terrifying. Yeah, ugly, she says. It's ugly tattoo, Sakyant. And maybe you remember anything about this. She says it was a real ritual. Was yes. Yeah, I mean, I don't have a similar memory to that, but it'd be interesting to see some drawings of that, Mira. Yeah. У нее нет личного воспоминания об этом, но ей интересно было бы увидеть зарисовку, картинку у этой татуировки, может быть, если ты помнишь. Я пришлю ей. She will send you a picture. Yeah. With the Draco, I don't remember any like body markings. It was all so like I was technically wed to their, like a dog on a chain. I was owned by them so completely. I don't know if we needed the like a tattoo or anything. Yeah. На ее на службе у Драко она не помнит, им не делали татуировки. Ну, это скорее потому, что Драко же ими владели, как собаками на поводке. Они были хозяевами. И, возможно, им не нужен был такой опознавательный знак или какой-то логотип принадлежности. Для них это просто были как то, чем они владели. I think just wrapping up with the stuff in the Kuiper belt, which we ran through pretty quick, but I just wanted to say at the time there's a huge portal in that planet, a really high powered portal, and the Draco again at the time were in charge of that. But I think that this has been liberated, and I think it's going to lead to the elevation of our whole solar system. I mean, the Draco were using it for the slave trade and to transport beings and body parts off world. Немножко завершая тему пояса Койпера, там был огромный портал, которым владели Драко. И они его в основном использовали для своей торговли. Через него транспортировали туда-обратно. И, возможно, этот портал даже повлиял на Солнечную систему. То есть приподнял ее, говорит Ребекка. Yeah. And the last thing, I think on a more favorable note, is that I was also working as a double agent, let's say. I was also, and I think Mira can relate to this, like having an avatar or your galactic aspect on a for me, the Galactic Confederation ship, which was wanting to know a lot about the galactic slave trade and what was going on. And so serving with the Draco, I was able to get a lot of information firsthand. What kind of an agent was it? Like a double agent, like working both sides. Yeah. Вот и заканчивая на более приятной ноте, Ребекка говорит, что она имела возможность работать двойным агентом, то есть и на Драко, и в то же время на Марс, на Землю. Yeah. And also like good piloting memories. I mean, I love flying. Just to say that there was, even all of this is part of very dark programs. I have, and Mira, you might remember this too, is like really favorable memories of being, flying a craft in space. Yeah.
М. Одно из еще хороших воспоминаний — это сам процесс пилотирования. Ей нравится летать, и эти воспоминания более-менее вызывают у нее хорошее впечатление, хотя, Мира, ты, конечно, понимаешь, что в целом воспоминания о том, что ты был частью этого, ну, это, конечно, ужасно. So I wondered if Mira doesn't have anything more on that, I wondered if we could talk about the take-off bank cards. Which cards? Bank cards, she'll know what I mean. А, ну, есть ли что-то еще, если ты хочешь добавить что-то, Мира? Да Если ничего, нет, я то только просто... можно поговорить о картах. Я говорю, какие карты? Она говорит, она поймет. Я хотела сказать, что я тоже очень любила летать, и до сих пор я все, как сказать, грежу этим, что я летаю, все время хочется летать. Ну, я очень много там пилотом была, на самом деле, и на огромных кораблях, и на маленьких, как она называет это, монокорабли. Вот. Ну, и сейчас, да, можно перейти к банковским картам. Мгм. Mira can relate. She absolutely can relate about piloting and flying. She also remembers and thinks about it with warmth because she likes flying, and this was a part of great experience in the big bad experience. Yeah. Totally. Yeah. Now we can move on to the cards. Okay. All right. I want to ask her, Mira, have you talked about this on your channel yet? Мира, ты уже об этом говорила на своем канале, спрашивает Ребекка. Я, по-моему, с Элианой мы обсуждали, да, я, по-моему, показывала даже карту эту, карты Тинькофф, вот, но я тут еще интересное хочу рассказать, кроме карт. Um, Да, вот yeah, эти карты. Mira says she talked about it with Eliana, Okay. Tinkoff card, and but there is something else, something interesting that she wants to share too. Mhm. В общем, мы тут ездили в торговый центр, это к тому, что идет подготовка полным ходом. Если не в этом году, то в начале следующего, я думаю, будет уже открытый контакт, ну, потому что они очень сильно готовят. Переводить. Speaking about the preparation for contact with Mhm. ease, the preparation is in full swing, and Mira went to a shopping mall. Продолжай. Когда мы были в торговом центре, в общем, я там выпала просто в шок, потому что была выставка для детей, для маленьких детей. В общем, корпорация инопланетян называется. They went to a shopping mall, and Mira was deeply surprised because there was an exhibition for children, and the organizer of the exhibition was a corporation of the ETs. Oh, really? Yeah. Я сейчас попробую сделать демонстрацию экрана и показать эти фотографии оттуда. Это просто шок вообще. Это маленькие дети туда ходят. Yeah, so Corporation of Aliens. Now she's gonna demonstrate her screen. Yeah. Okay. Children visit this. Yeah, right on. Oh my God. Сейчас я перемотаю. Вот. Там прямо видно, что там зародыши инопланетян. Вот в этом вот. Here, it can be seen the embryons of the aliens. Это вот серый тут крутится. It's creepy. The gray one. Creepy. Oh my God. Ясно. This is at a shopping mall, Mira? Это в торговом центре, Мира? Да, это в торговом центре. God, Для маленьких детей. Look, Corporation of the Aliens. Yes, she says, it's in the shopping mall for children. This is really fucked up. Wow, look at this. Yeah. Okay.
Они все показали. Просто. They showed everything. Yeah, they did. Far out. Okay. Oh, Как на wow. корабле. It's exactly like on a mothership, on a spaceship. Yeah. 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 Вот это вот. So when I was on the Draco ship, we were I can't call it sleeping, but it was being in a kind of standing up cylinder like you just showed. Yeah. Да, вот когда она была у Драко, не то чтобы они спали, но они находились в таких вот вертикальных цилиндрах. Только что на твоем видео было такое. Да-да. Я тоже в таких постоянно помню себя. Причем они с разной жидкостью. Какие-то с зеленой, какие-то с золотой, какие-то с прозрачной. То есть вот разные. Yeah, Mira also has various memories of this vertical cylinders. Yeah. And they used to have different kind of liquid inside. Some of them were like green, some of them were Yeah. gold, some of them were transparent. И вот это вот показывают маленьким детям. Я просто- And this is shown to the children. Oh my God. Ужас просто. Terrible. Wow. Oh my God. It's insane. Да, с ума сойти, говорит Ребекка. Yeah, wow. This is disturbing. Wow. Oh my God. Was this in Moscow? This is a big city, Mira, or where was this? Нет, это Это Ярославль. Ярославль. No, it's not in Moscow. It's a city called Yaroslavl. Okay. Novacorp. God, thank you for the tour. Да, благодарит Ребекка за тур. Yeah. Там еще много. А вот этот вообще даже сделали вон как будто он дышит. Look, like he's breathing. Oh my God. Такие вот браслеты, то есть тебе надевают. Ты заходишь туда, тебя сразу фотографируют. Я вот думаю, у них там набор активов, что ли, идет сразу. So what did you make? Thank you for sharing that. My mind is kind of like tweaked out about that. But what did you guys decide about those bank cards? I'm gonna, for my audience who will be checking this out, I'm gonna do just a quick share of those bank cards again. I think, let's see. But I wondered what you and Ileana deduced, because I feel like that's definitely getting the public ready for a disclosure. Yeah. Ребекка говорит, что вы собираетесь делать с картами? Да, она еще покажет для своей аудитории, коротко покажет эти карты. Может быть, вы о чем-то еще договорились, какие-то дальнейшие действия, потому что, ну, это уже конкретно стопроцентная подготовка, как ты говоришь, к раскрытию. Да, ну, в смысле, что я собираюсь делать? Это обычная банковская карта, по которой я снимаю деньги, я оплачиваю в магазине, то есть, ну, покупки. Все как обычно, банковская карта. То есть это не просто картинка и не просто фейк, да? Это настоящая банковская карта, на которой еще написано на сайте было, что ты ей можешь расплачиваться не только на земле. То есть это было прямо на банковском сайте написано. Mira says she's not sure what can be done about this because it's not a fake, it's a real bank card, which can be used to shop, to buy something in stores. And on the website, they wrote that you can pay with this card not only on Earth. It was literally written on the website. Right. Okay. Okay. Yeah, thank you for showing everybody that, or sharing that with me, Mira, originally. We're not seeing that in the US just yet. And did you want to talk about what's your thing about, you want to talk about the Schumann resonance images? Да, она благодарит, Ребекка, тебя за то, что ты с ней поделилась этими картами. И вот видео с выставки, она, конечно, тоже очень удивлена. И ты еще хотела обсудить частоты Шумана?
Я хотела поделиться, что я видела на тонком плане, когда я вылетала и смотрела, ну, собственно, когда увидела этот резонанс Шумана, да, необычный. Я пошла смотреть на тонкий план и увидела, что вокруг нашей планеты, ну, понятно, много кораблей, но мне сказали, что было создано голографическое квантовое поле. Ну, говори дальше. Мгм. М. Yeah, she wanted to share one of her recent experiences when she saw this picture of the Schumann resonance and the symbols. She went to explore it on the in the astral, and now she's gonna tell what she saw there. Mhm. Продолжай. И, значит, когда я спросила, для чего было установлено, то есть из кораблей, видимо, они проецируют вокруг планеты вот это голографическое квантовое поле, которое держит у нас здесь высокую частоту. И резонанс Шумана сейчас выдает 120-190 Герц. Mm-hmm. And М. she saw like a huge quant field. It was holographic, and when she asked what was the purpose of this quantum field, the answer that she got was that this creates and stabilizes the high frequencies on Earth now. И я когда спросила, для чего они это поставили, ну, во-первых, держать частоту, потому что на нас постоянно влияла Луна, и она занижала нашу частоту искусственно, то есть транслируя вот эту передачу с Сатурна. И сейчас они поставили это поле, то есть оно как защита, оно нам держит частоту высокую, и оно должно было также в людях активировать кристаллы, которые есть у кого, ну, у некоторых только, да, есть они, вот у них активируются. И активируется также яснознание, яснослышание, ясновидение. Mm-hmm. Once again, about the purpose of this quantum holographic field, Mira says that before the moon was making the frequencies lower here on Earth. And this device that she's talking about that makes the frequencies higher, it made them higher. So it stops the influence of moon. That's number one. And number two, some people, not all of us, but some people have crystals inside of us. So this device will also activate the crystals. Yeah, yeah. And say again how that was tied in. Maybe I missed a beat here. How it was tied into the Schumann. I think it's just the Schumann is registering the elevation of frequency on this planet, correct? А как ты полагаешь, Мира, это все связано именно с замером частот Шумана? Потому что, как она понимает, Шуманы вот как раз измеряют частоту здесь на Земле. Именно частота Шумана — это частота Земли. Как связан этот аппарат? Это не аппарат, это поле. Ну, вот, я просто Поле, видела, точнее. что... Я просто сказала, что я пошла на тонкий смотреть из-за вот этой картинки. И увидела это. Но это поле, оно не связано с резонансом Шумана, как бы напрямую. Вот, но оно, я забыла сказать, что оно меняет здесь все на квантовом уровне, как мне сказали, именно на квантовом уровне. И, соответственно, значит, каким-то образом все равно оно будет влиять и на резонанс Шумана. Вот. Но как бы эта картинка, она с этим полем не связана. Это просто я ходила смотреть и вот как бы увидела это, просто хотела поделиться. There is no direct connection between the Schumann resonance and this quantum field. Okay. But she just wanted to share it because when she went to when she saw that picture of the Schumann and she went to the astral to explore, that's what she saw. Oh, okay. And this is a connection. Also, this quantum field changes, alters everything on Earth on a quantum level. So whether we want it or not, it will affect the Earth and it will affect the Schumann resonance. Yeah. Well, thanks for sharing that, Mira. Yeah, definitely.
Ребекка благодарит, что ты с ней поделилась. Да, она согласна, что это будет влиять на всю Землю. Но она чувствует сама, вот я хотела у нее спросить, что она-то подтверждает это, вот то, что я увидела, просто интересно. Она должна же была чувствовать изменения сейчас, которые идут. Мгм. Мгм. So, connected to this, Mira wants to know, do you or did you feel the changes that are going on right now? Because you say yes, this will definitely affect the earth, but do you feel, you personally, the changes, the process? Yeah, that's a good one. Generally speaking, in my personal life, I mean, I feel like there's a lot of upward movement. Yeah, it's hard for me to say as a steady state. Yeah, I mean, we see a lot of change in the US, generally going in a more favorable direction, I think, as well. So maybe I'm speaking beyond my personal sphere. Yeah. М. Ну, насчет личной жизни, говорит Ребекка, да, есть изменения, как-то ускорились события, она ощущает больше движения. И в США, где она живет, тоже, конечно, много изменений, даже в более благоприятную сторону для людей. Yeah. Благодарю. I- Я Thank думаю, you. наверное, не будем больше мучить Ребекку уже почти 1,5 часа. yeah. Okay, Mira says it's been almost 1.5 hours. It's been a So, while. Yeah. All right. Well, thank you, ladies, so much. Thank you, Marina. We couldn't do it without you. Yeah. Bye-bye for my now. pleasure. Всё, Yeah. благодарю Bye. всех. Пока.